Nau mai rā e te tī, nau mai rā e te tā. Ki tēnei waka kōrero e ki anei ko te reo o te uru. Ko te reo tēnei e rere kauatuana i konei ki koutou e mauana i te kawakawa ai tangi i ngā mate o te wā. Haere atu rā koutou o te pō ki ngā ringaringa o koe mā o koro mātou wai. Anā hoki mai anō ki tātou o te unga ora, mauri ora rā. Nau mai rā ki tēnei wāhanga e ki anei ko Te Kupu o Te Uru. E aro atu ana ki ngā pūrongo e rima ku ua ake i a te reo o Te Uru i te wiki nei. Ki timata ke tātou ki tēnei kaupapa e kaupapa waka ui i te unga rangatahi. Ei aro ake ki e te i ara waimai ai te wā anamata. Anei a Phoenix Manly Green, me te pūrongo. Ko Aupiki te kaupapa waka ira kātū ki te kura o feet ki waka urangi. Ko waiora ko tupu ānuku o ngā timaru waranui, ngā kaiwakarite i tēnei kaupapa. Nau mai ki Aupiki. Ko Aupiki te kaupapa tai au i wai ngā tari o tupu ānuku me waiora, ai ara i koe au, mo te unga rangatahi. Ko te kaupapa matua i te rangi nei, a kia whangoa ngā tamariki, a ki te mātauranga o te tai au. Aupiki, oh man, it's been amazing sort of joining in with Hini Kura and Ngāti Maru. My Jobs for Nature project steps out a pathway for our tamariki to engage with the environment. Part of that funding actually focuses on career pathways, and that's really what I wanted to do, come here today and show off what we're doing in the Tai Ao and try and reconnect our rangatahi to our maunga, to our moana, to our awa, to our ngahere, to our manu, to our rākau. Ei tā Cassidy, e ari kua ana te wai mātauranga ki ngā momo Māori o te Tai Ao. Learning about, what is it, like the tracks and pests and like just learning about our native birds and our native fish. Been pretty good. Ei tā nuri, ko te ngā kaumaaki karongo, i te kitenga atu o te unga rangatahi, i tai atu ki roto o tupu ānuku. Ko ange te ngākau, a te kite i te unga rangatahi te rangi nei, a ko hau mai. My ultimate goal as the project manager is to really start a conversation around intergenerational behaviour change. My aim is to extract our tamariki from their classrooms, put them in the Tai Ao, engage them with the Tai Ao, reconnect with our taonga species, reconnect with our awa, and really try and step out a cultural pathway for them to have a Māori worldview on the Tai Ao. And then hopefully this generation will be followed by many, and then 10, 20 years I think Māori will be better positioned in the Tai Ao. Ei tā nuri anō, ko te wea konui o tupu ānuku kia aki te unga rangatahi ki te wai mātauranga, ki te wai aronga oki ki te Tai Ao. Ko ngā whea konui a mō tātou, a kia whaihua ngā rangatahi roto i ngā mahi o te Tai Ao. Ko ngā mana konui o nuri, kia wai ua te unga rangatahi ki ngā āhuatanga o te Tai Ao. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Tēnā koe Phoenix, tēnā pūrongo mō te kaupapa e ki anei ko Aupiki e waka kotahi ana i te unga rangatahi, te unga taioi. Ki te wā i kotahi ki reira wakarongo ai ki ngā kōrero, e āngai pū ana ki ngāra wai mai kei mua i a rātou, ei te otinga o ngā tau ki te kura, ki te kāretira, te kura tuarua. E wakaro ana ki a ei mai mā rātou, e ora i te wānau, e ora i te tangata, e iko ai te ware me rā āhuatanga katoa. Nō reira tērā o ki karango i ngā kōrero mai te kai ako, te kai kōrero mō te taa ki ngā wānanga Tai Ao, ka tai atu ki awa kātu kaupapa. Ki te tuku i ngā kōrero mo te tūpono peangi, mo te mō i o rānei, e tāngata ku wai wea ko i ngā kaupapa Tai Ao e mō i wana koina te i mai pārekareka ki aia, koina oki te i mai ei mai matua pea mana, e ngā tau ki mua. Hoi anō e mō i o oki peangi, e tangata anō kāre anō ki wai wea ko ki ngā mai Tai Ao. Nō reira koina i te wā pai ki te kawe ake i era wea ko ki ngā ringa tonu o ngā tauira ei mirimiri, ei wakarongo uki ki te aua o te rāmai. Me te whai whakaaro tērā pia e mai mana ei roto i ngā tau.
Hoi anō, koira te kaupapa e ki anei ko Aupiki. I tēnei wā e aro atu ana tātou ki whanganui. Ki tēnei rangi anō, e rangi anō tēnei mō te unga rangatahi me ki, e aro atu ana ki ngā mai, engari ko ngā mai pēnei, te mai piriimana, te mai oia, ko awa kātū mai. Hoi anō ka wai o ake maeri wera rerekura, te roanga o ngā kōrero e tuku. Ko tūtai nui te pokapū o te roi o Rangitīkei, ko te poho o tuariki, te puna wai mo te unga rangatahi, e wai wakaro ana, ka pē e a rātou wai muri atu I te kura. Being in such a rural place, we're sort of limited in the opportunities that we have directly and close to us, and so by inviting the providers here, the Defence Force and all the rest of it here, it actually opens our rangatahi's eyes to the opportunities that are available to them. Kia hono mai rā ngā rangatahi o ngā kura o Rangitīkei pe kātū rā ki kawa. Kia noho tahi te kite atu I ngā Pākihi, ngā kaupapa, ngā akoranga pēr nge whai muri I te kura ri te tonu ki ngā pirihimana, te wāhi patuahi. Engari me ngā kaupapa kei roto ia te pūkenga I Anei wai, te wā ōmu ana ko iu kautera. Ko te kura tuarua o Rangitīkei, Ngā Tawa, te kuraro e o Taihape, rātou ko Hato Pāora, ngā kura I tai mai. Ko te pātai ia, e Whai Ao ko pai, e oa. I think it's really awesome, eh? A lot of options to choose from. It's a great day. Many different careers. Yeah, you can go have a look at, just see what your future looks like. That's really what we wanted to try and achieve with this one, was to bring them in, and for the moment that they stand at the store that they're at, they have a really interactive and engaging experience, and sort of be that kaimahi in that moment. Ko te tūmanako ia, ka uri pēr ngā wakaro, ngā awangawanga rānei, ki ngā piriimana. Ki mōhio mai rā, ki waka mōhio atu, ngā pirihimana e hara tēnei te wāhi mātaku. Hara mai koutou kei roto ia mātou kōrero tahi inu kaputi ai, me e rā mea e ngā kaunui ki tātou ngai Māori. There are definitely multiple benefits from holding an expo like this. It isn't just careers focused, it's around relationships, building relationships between our rangatahi and the police and other agencies and providers that they, I guess, may have had negative ideas about. So I guess we've kind of killed many birds with one stone, yeah. Taku pātai wakamutunga mau e oa, ko te e rōpū Pāki I rānei, e pai ana ki a koe. Probably the Defence Force and Police Force so far. Yeah, it's pretty interesting looking at that. E maa ngā wiriwiringa, nō reira, whaia te tika e hoa. Iriwiri ririkura, te reo o Te Uru. Tēnā koe e rui, tēnā pūrongo I nā wakamārama mō te rangi waka ira I tuake ki roto o Rangitīkei. E waka ui ana I te unga taioi ki te aro pū, ki e te iara kei mua I a rātou mō te wā anamata, te wā kaoti ngā mai ki te kura tuarua. Hoi anō e wakaaro ana mō te rā unga e ako tonu ana I te kura tuarua. Koira pēr te wā tino pai, tino pārekareka ki te aro ake ki enei rangi aro ki ngā ra wai mai. I te mea, koira te wā ngā wari ake peange, tēnei mea te moi a. Mō te unga koinei te tau wakamutunga mō rātou, koinei o ki te wā e ātawai wakaro ki te pai tauiti me ngā pai tata e tata aere ana I tēnei wā o te tau I runga I te mōio ka tai ki te raumati me taupea ngā wakarite mō te aua o ngā mai hei muri ake I te kura tuarua. Hoi anō e wā waka ira tēnei mō te rā unga e whai wakaaro ana ki e rā wakarite. I tēnei wā e oki atu ana ki a eru, kei aia, e te I kōrero mo tēnei kaupapa, patu e kaupapa waka kore I ngā kirearea. Ana, ka oki atu ki a koe eru.
Kua hui hui mai ene mātanga pūtai ao ki te marae o Kaiwi, kei roto i ngā rauru, ki te kimi ringoa, ki te ata patu i ngā kirearea. As a zoologist myself, I know that on a personal level and being able to engage with, I guess, the very personal values that I hold and how it's embedded in my science, it's really good to see these scientists sort of engage with their own values and be very clear about how their values and their love for Te Whai Ao is actually at the forefront of their mahi, which I think is quite difficult for lots of scientists to grapple with, that there's an emotional element to them even doing their mahi, doing their science. Because we're taught as scientists, I think, to separate ourselves from the thing that we're looking at. But that's what I think I love about being able to engage with my Māori tongue. It's like, no, I love that animal and that's why I'm doing this mahi. So we've got a whole national team from all different organisations across the whole motu, all come together, and the big aim is to get toxicants that are selective just for the pests that we're trying to control, so whether it be rats or stoats or possums. But we want to do it in a culturally acceptable way. So we actually want to engage with Maori right from the start and see how to do this in a culturally appropriate way, and give Maori the power to actually say whether they want to use these toxicants or not, and when they want to use them, how to use them, and actually have a little bit of oversight on the research as well. Mā te whakatena i ngā tauira Māori e aro ana ki te mahi mātai matu, ā mā te taurima i te mātauranga Māori, te huarahi pai ki te whai rongoa. All of the collaborators in this research program are all very keen to support Māori rangatahi in the sciences as they come up. And there's plenty of room in this kaupapa in particular for lots of people to make contributions. There's lots of ways to make contributions to this kaupapa, even if from the sciences, absolutely, but from all aspects of mātauranga Māori can make contributions here. And that's what we really want to do, is make space for the sciences to sit alongside what we call mātauranga Māori, not in opposition, not in competition, but just in pure alignment, and recognise that science is just simply part of mātauranga Māori. If you're Maori interested in chemistry, they've got to learn very early on. You've got to and go on that journey with them. But I'm now seeing I've got an early career researcher who's a Maori, and it's just a very powerful combination because I can then learn from him. And we, like we said, go on that journey together. But it's very hard to engage with Maori if they haven't got the science background. So having Maori scientists is critical. Absolutely critical, and actually having them on the journey with you. So we're really looking for young Maori that want to come into science. Ko te hua pai o tēnei wānanga, ka marama ngā mātanga pūtai ao ki te whakawhiti whakaro ki te apori Māori o konei. I think there's a really good platform here in this program to help those guys learn how to communicate their science better. And particularly as a very contentious issue around using predator-controlled toxins, how they can engage in a conversation more meaningfully, so that it's more of a dialogue. And I think, from some of our whānui who don't like toxins full stop, there's a lot of contention in using it, and it's partially because that conversation isn't actually happening. So giving these guys the ability to actually understand that from a Māori perspective, that this is really difficult decisions to be making, whether you can use toxins or not. And that requires really good comms both ways. And if you're not understanding, either way of the conversation isn't understanding, then you're not really having one, or you're not having a meaningful one that's needed. Yeah. Mā te mātauranga Māori, me te mātauranga Pākehā, te rāpea, ka puta te rongoā, e āta patu i ngā kirearea. Iriwere rerikura, te reo o Te Uru. Kei te mihi atu e eru, tēnā koe i tēnā pūrongo. Mō te opera e rapu kauana i ngā rautaki, i ngā māramatanga, i ngā rauemi, i te ake e rānei, e āpai ake i te mai nui nei, ara ko te waka kore i ngā kirearea, uriroa i te motu nei o Aotearoa.
Tērā uki ko te I kōrero ka ua ake mō tēnei āhuatanga o te whai ngā māramatanga I ngā mātauranga o roto mai I te pūtai ao Pākehā, me rā oki kei roto I te mātauranga Māori, me te no o tai o wēnei mea e rua. Ki o unu ake, ki paku o unu ake pea te ruku I te ia o te rā kōrero, me te ui atu, me nā rānei, te rā ua o te no o tai te mātauranga Māori, te pūtai ao Pākehā, me nā rānei e tuakana taina te ua o te noo, me nā rānei e rangatira rangatai te ua o te noo. Ko te pēea rānei ana, te ua o te rā noo tai o e rā mea e rua, I te mea koira te wāhanga nui. Ki roto I ngā tau kāmutu, kare kore ka pērā tonu, hei roto I ngā tau kai te ike mai nei. Hoi anō, koira ko e te I o ngā kōrero, kei roto I te ao pūtai ao I tēnei wā. Ka uri ake te aro ki te ao toi e te iwi, kei te oki te aro ki Taranaki, ki tēnei kaupapa, ki tēnei wā kāturanga toi Māori. I tai atu a Phoenix Manly Green ki te kapo ake I e te I o ngā kōrero, ka oki kia koe Phoenix. Kei te ware toi o ngā motu te wakatu weratanga o te au wakatonu, nā ngā uri o Taranaki maunga ngā o kawa I kawea, nō reira e te iwi nau mai ki te au wakatonu. E kara ui ngā puki ngā rima te koutou te pakike, a ko tā te au wakatonu e wakau, e wakatikitike oki I ngā puki ngā aua arau o te iwi Māori, ki te Govets Brewster. Miki he ritinga ne, kia wakawātea nei, I ngā mai toi kua mahia ko waihangatia nei ngā kaitoi. Nā kua tutuki o rātau mahi nui, o rātau āta wānanga I ngā wakaro ki roto I o rātau kaupapa toi. It was amazing. There's only 4 artists that whakapapa to the maunga that are represented in the collection. So part of the kaupapa of this exhibition is thinking about what is in the collection, sort of doing a survey of that, and thinking about the forward focus. So it's really focusing on Taranaki uri. Ei tā wano, kei te kapu o ngā ringa kai toi, ngā kōrero tukui o ngā mātua tūpuna. Ka tika me tai mai ki te tautoko ki ngā kai toi. Mairano ko ngā kai toi, ngā pūrākau, ngā pupuri I ngā kōrero. Ei tā tai aroa, a tōna waka au mai ko ngā toi au, ki te otaka te au wakatonu. Well, there's just so many different histories and stories in each artwork. And so there's many different directions and narratives that you can draw between them. So I hope they come and see what is here, but also keep on coming back because the exhibition will change. So there'll be more taonga that come out over the 5 months that the exhibition is on, and there'll be a series of discussions as well. Kia rongo te hapori wānui, kai konei tātou, o tātou kōrero, o tātou wakaro, o tātou reo, o tātou kaupapa toi e ora tunu ana hei, kia rongo ki te reo o te haukāna. Ko ngā wawata o wano, kia rongo te āpori wānui o Taranaki kei konei tonu ngā tukui o tanga o te iwi Māori. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Kia ora rai, Phoenix, tēnā koe I tēnā pūrongo mō te au wakatonu. E wakāturanga toi Māori e tū atu ana ki roto Taranaki te wānei. E wakātu ana I ngā mai a ngā ringa toi no Taranaki tonu. Me te kōrero I uake ana e kite ana kei konei. Kei konei tonu tātou, kei konei tonu ngā kōrero, kei ngā pakitara e iri ana, kei ngā ngutu e rere ana, kei ngā roimata oki e rere ana. Koira ko te I o ngā tino wakāturanga, e whakātu mai ana I ngā weako o te Māori, I roto I ngā tau erima te kau ku ipa, koina ko te pakeke o wēnei mai toi kare neki atu I te rima te kau. Engari e nui ngā tini anga I roto I te rāwa. Ka kaaro ake tātou ki ngā wakairo, ki ngā tukutuku,
ki ngā tuituinga kui mā koroma no ngā wā o mua, me te kite mai i ngā āhuatanga o tēnei wā, i ngā rerekētanga, i ngā ōritetanga, ka pērā uki te āhua o ngā mai, te āhua o ngāro i a tātou e aro atu ana ki enei mai toi pēr. Me te whai whakaaro, e anga mea kuuri i roto i te urunga o te ao, i roto i ngā tau erima te kau, e te i o ngā mea eri te tonu ana i tēnei wā. Ko ngā moe kei roto i ngā mai toi, ko ngā wawata oki, ko ngā mamai, ko ngā tūkinotanga, kei te pē ea te āhua i nāia nei rangi, kei te pē ea oki te waka āngai o te tangata i ana anō weako ki e rā mai toi. Me ngā wakaaro kei roto i e rā mai. I te wānei e te iwi, ka uri anō te aro, kei te aro ake tātou ki rangitāne, ki tēnei āpū oko inuera kutu ake e kawheteria me ki. Kei a Regan Paranihi, ngā kōrero. He rangatira hou e whakahaere hia ana i tēnei wharekai ki te pokapū o te papai oia. No te mātahitanga o te tau puare e Rachel Graham, uri o ngā tikau whata i ngā tatau o tēnei kawhai. Me te aha koni atu i te rua te kautau ia e moemoia i tēnei āhuatanga. It's been my lifelong dream. I mean, I've been in hospitality over 20 years now, and this was just the end goal for my hospo career, I guess. Me te aha e hara tēnei i tana roti o tuatahi. So I had a little stint in fielding. It was called Rustic Cups. Just a little coffee shack on the side of the hair salon in town there. It was amazing. I loved it. It was a good experience, and it sort of got me hungry for something bigger like this. Ko tā Graham me ngā kauwhiwhitāna ia kia whāngai i te tini. Feeding the people is my happy place. Yeah, feed the people and tautoko mai whānau. Ko tōna whānau tērā e tuana hei tai tuara anō hoki mōna. My family alone have been a huge support coming in. They come in, they support me all the time. Since she's opened up, she's been very, very welcoming. I think if you wanted to put a word to it, she had a very Māori approach. Pērā anō ki te marae, no mahara mai, and welcomed ko no here. If you, it doesn't matter who you are. She welcomed everybody, and she took care of everybody. So she adds that to this place. E whakaawe ana ia i te hunga kia whai i o rātau ake moemoia. It's still a little bit surreal being here now. But dream big and go for it. Don't stop until you get there. Kua ono marama ia e whakahaere hia ana i tēnei wharekai. Me te aha e hia mō ana ia kia pūrangi aho o nā whea ko heikai ma te hapore. Regan Paranihi, te reo o Te Uru. Tēnā koe Regan i tēnā pūrongo mō te āpūrā kāta i anō ka tūwera ko ngā tatau, arā ko te kāwhaira, tāku e kōrero nei. Koina oki te waine te uri nei o Ngāti Kauwata kuroa e moe ana ki tēnei mai, ei mai matua māna te tūwera i tēte i kawheteria, ei ware tiaki i te unga ka tai atu e ia inuana, e ia kai ana, e ia waka kua ana i te tangata. Koira oki te mea nui ki aia ko te wāngai i te iwi. Koira tana tino mai roto i ngā tau. Hoi anō tērā oki ko tēte i taonga ana i rongo nā au, kai tana kete. Ko te nui o te wheako, e ara i te mea e tuataitanga tēnei te uaki i tēte i paku āpū oko inuera. Engari, koinei te wā tuata i kua uakina pēr ko tēte i ware nui. Engari, ku whai whea ko i roto i ngā tau ki te mai paki i, tana no paki i te oko i ngā inu, te whai whea ko ki mua, ki muri anō oki. Nō reira, koina pēr e kai nui mā tātou ko te kai i ngā whea ko te whakakiki i te kete ki ngā whea ko ki ngā mai katoa, ki ngā mai auwaa oki peange. E te iwi, koina katoa ngā pūrongo ku ua ake i te reo o Te Uru i tēnei wiki.
Kami I kawatu ki ngā pau reo-irirangi Māori ki a Te Korimako o Taranaki, ki Te reo-irirangi o Wanganui a YFM, ki Te reo-irirangi o Rangitāne a Kia Ora FM. E mea tautoko tēnei pāpā o tanga e te māngai pāo. Ko Alana Broughton tēnei e mi I atu ana I te iwi. Tēnā koutou katoa. Ko te reo, te